ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੰਗ 736 ਤੋਂ 745 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ did ਵਿਆਖਿਆ on ਸ਼ਬਦ until ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ we did, and that ਕਰ ਪਹਿਲਾ has got 6 ਸ਼ਬਦ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। Today we start from the 5th ਸ਼ਬਦ which is at ਅੰਗ 737 line number 15. ਅੰਗ 737 line number 15 ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। The shabd starting with umkyo hiyo milan praptai. ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ umkyo hiyo milan praptai. See, on this journey towards God who is inside us, most of us are unable to connect with God even though He's inside us. It's a very tough, very slow journey, and only with the Guru's grace can you rise up to your Daswandwar and have darshan within yourself. In this Shabd, Guruji describes the journey of a Jeev Stri. Now, a Jeev Stri is not only woman, आप सारे जीव स्त्रियां हो। इस युग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। We are all, whether we are men or women, we are all Jeev Stris because it refers to our inner soul, our soul brides. We are soul brides hoping for union. And एक जीव स्त्री बयान करती है, she talks about her journey. She says, उमक्यो हियो मिलन प्रप्ताई। उमक्यो मेरे हृदय विच बहुत चाह, उम्मीद, उमंग प्रगट हुई कि मैं रब नूं मिलां। उमक्यो हियो मिलन प्रप्ताई, खोजत चरियो देखो प्रै जाई। And she says, I started looking for him, where God could be found. Suno sandesro pre greh sage vichai. And looking, and I heard some news about my beloved, and I prepared my bed in my home. So ne bada shingar kita. But pram ayo to nazar na pai. She said, I looked for him everywhere. कई थावों ते गई पर मैनू नजर नहीं आया। And then she says in the first rahav, ये शब्द दो rahav। In the first rahav she says, किन भी हीरो तीरे नहीं मानो, मेरा हृदय किवे तीरे जो जावे। How can I be comforted that I can meet my Lord? मिल साजन हों तुझ कुर्बानू। हे साजन प्रभु, मैं आप दी कोशिश कर ली, मैनू नहीं तू मिलदा। मनु दस में किवें तेनू मिला। मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहा। Now, when she poses a question and she says, किन भी हीरो तेरे नहीं मानो, मिल साजन हो तुझको, जो अंदर बड़ा चाह हुए ना, then the next line, the Guru answers. He says, this is your problem. This is why you cannot meet him. Eka sage ichi tan kanta. You want your Kanta, your husband Lord who is within you, you want to share the same bed with him, you want to be in the same place with him. But tan suti pir sad jaganta. Tu ta suti paiya. You are spiritually asleep. While this Lord who you wish to meet within you is eternally awake. You are poles apart. And apart from that, not only are you sutti hoi, piyo madro tanmatwanta. Madro is mad, shrab, maya di shrab. You are intoxicated with the maya around you. Piyo madro tanmatwanta. You are intoxicated and you are drunk on the wine of maya. But you can, despite your drunken stupor of maya, you can still be awakened if you listen to Bani. Tan jage जे पिर बोलता। तू जाग सकती हाँ जे प्रभु बोले थे। ना प्रभु किवें बोलदा? बाणी राही, शब्दां राही।
तन जागे जे फिर बोलनता. After getting this scolding from the Guru, she says, Pai nirasi bahut din lage. She said, I feel very sad. So many days have passed. So much of my life has gone away without having any comfort of darshan. Desh disantar mein sagle chage. I've looked for him in different lands. Khin ren na pavo bin pag page. And मैं किसी तरीके नाल मैं बच नहीं सकती. Bin pag page. The word pag, papa gaga, means pair. Page is charan. Of course, in Bani, whenever you use the imagery of pair is used, it means charan, charan kamal. Charan kamal is metaphor, is symbolism for Bani. She says, Khin ren na pao bin pag page. Oh, the Bani bigar मैं नहीं जी सकती हूँ. And only with his grace can I meet him. Hoy Kirpal from Mile Sabake. When he gives me his grace, and when I'm very fortunate, only then can I meet my Lord. Now, when you have so much of interest in meeting God and you're serious, what will happen is God will then lead you to Sadh Sangat. You'll find in a lot of the shabds which we are going to discuss tonight, Sadh Sangat is very important. Sadh Sangat bin taryo na koi. Sadh Sangat is of utmost importance. Guru Ji ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ. ਸੋ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਨਾ. ਗੋਡ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ. ਨਾਟ ਓਮ ਗਈ, ਮਿਲਾਇਆ. ਹੀ ਲੈਡ ਹਰ ਟੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਨ ਐਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਬੁਝੀ ਤਪਤ ਕਰੇ ਪਿਰ ਪਾਇਆ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਗ ਸੀਗੀ, ਬੁਝ ਗਈ. ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ. ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੂਝੇ ਸੁਹਾਇਆ. Now every decoration of mine, now because she has now, earlier she was decorating herself with external decorations. Now she has decorated her inner jeev with gun, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ. ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੂਝੇ ਸੁਹਾਇਆ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਝੁਕਾਇਆ. Now because ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ. ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਪਿਰ ਹੈ ਪਾਈ. Now wherever I see God, I see His jyot everywhere. ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, when He opened the inner doors of my ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ and my mind became completely still, I met Him. ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ. That's Rahav Duja. That's the first shabd tonight. Second shabd is a very passionate conversation with God. ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ I am helpless. Please bless me with your darshan. See, again and again in Gurbani, the Gurus keep on telling us, the Gurus, Bhagats, all keep on telling us ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ. He will give darshan from inside, normally in the form of jyot. He can give darshan in any form. But Gursakhi jyot ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ and darshan ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ. And ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, you find his jyot is everywhere. ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤੈ ਸੋਈ. ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋ ਨ ਜਾਈ. ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ. ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਨਰ ਹਰੀ. ਸੋ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ. In this shabd now, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. ਸੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਵਾ. ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਲੀ. ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਂ. I have no merits. What merits of yours can I sing? You are infinite. ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ. ਬੈਗ ਖਰੀਦ. Now bag khareed is normally used for slaves. There are some slaves who are bought for a certain time frame, 5 years, 10 years, you can buy your freedom out. Bag khareed is a slave who cannot buy his freedom out. So once you commit yourself to the Guru's Sharan, you don't want to buy yourself out. So it's a complete surrender. So bag khareed, he said, मैं तो खरीदी गई हूँ पूर्ण तौर पे. मैं when you say खरीदी गई, what happened is, मन दे राम लिया है मोल. मन दे के ना प्रभु ਨੂੰ
मोल विच यू गेट इन एक्सचेंज इफ यू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली. बैग खरीद के करे चित्राई, आई एम योर स्लेव, व्हाट क्लेवरनेस कैन आई शो टू यू. ए जीव पिंड सब थारे, नॉट ओनली इज माई बॉडी, माई जीव इनसाइड ऑल्सो बिलोंग्स टू यू. लाल लंगीले प्रीतम मनमोहन. Now the word lal refers to bada pyara. Rangila. Rangila is someone who is full of joy, very blissful, never sad, always cheerful. Pritam. And Pritam always refers to beloved inside you. Manmohan, mananu mohan wala. It's not a hideous look, it's something so fascinating, his form, his jyot. लाल लंगीले प्रीतम मनमोहन, तेरे दर्शन को हम भारी, तेरे दर्शन को असी बलहार जाने. I surrender everything to you. I am a sacrifice to you. Please bless me with your darshan. Please let me have the vision of your jyot. Prabh Data Mohideen Pekhari. You are the giver, you are the great giver. I am deen. I am very lowly. I am a Pekhari, I am a beggar. Tum sada sada upakare. But yet, you are always gracious, always meherwan, always benevolent. So Krishna hi je maite hove. I can do nothing. Mere Thakur agam apare. You will find very often the word mere is used. When the word mere is used, it means God inside you. He is personal to you. Mere Thakur, Malik, agam. Agam is a paunch. You cannot reach him by yourself. You need Guru Prasad to reach him. Apare is Byant, infinite. क्या सेव कमाओ, मैं तेरी की सेवा कर सकती हाँ, क्या कह रही जाओ, मैं की गल करके तेनू रिझा सकती हाँ, मैं तेनू खुश कर सकती हाँ. विध कित पाओ दरसारे, केड़ी विधि नाल, केड़े तरीके नाल मैं तेरे दर्शन पा सकती हाँ. See, so beautiful, the language used is so sweet, is so polite, is at the same time is so pleasing. And she says, तेरा ता, I can never ever calculate your greatness, mit nahi paiye. I cannot ever measure your extent. You are boundless. Ant na laiye. Your limits cannot be found. Man tarsa hai chalna. Mera man tars raha. I pine, I long for you. And Guruji in the final line says, Pavo dhan. See, when you go on this part, you must carry on, carry on, carry on. You mustn't run away along the way. You know, at Ang 1018, Guruji in Marura ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਗੇ ਸੋ ਜੂਨੀ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜੂਨਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਪਾਵੋ ਦਾਨ, ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ. ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾ. Carry on, be actually ਢੀਠ doesn't mean what you call stubborn here, means persistent. ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ. ਪਾਓ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ, ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈ. ਜੰਨਾ ਐਂਡ always Gurbani will always come, the final line or somewhere along the line, there will be a glimmer of hope. Jan Nanko Gur Kirpa Tari, Prabh Haath De Nistare. In the final line, there's grace, and Lord holds you by the arm and He takes you across to the different shore. Now we come to Suhimela Pajma, Kartija. Now Kartija is a long list of 34 shabds. When you have so many shabds like that, you will find that there will be many ladis in the cluster of shabds. Then normally the ladi will start from a very low avastha, going higher, higher, higher from Dharmakhanda to Gyankhanda to Sarmkhand, until the final avastha talks about Karmkhand and Darshan and Sachkhand. And in this first shabd, Suhimela Panjma Kartija, Ek Oankar Sadguru Prasad, Guruji talks about a situation, we face this situation sometimes. We are all doing the right things, we are doing prayer, we are doing satsangat, we are doing seva, we are doing our nitnem, we are praying only to Guruji and God, but somehow or other we are not reaching. And we feel very dejected. And Guruji examines that. Guruji can say, the reason why you, even though you are doing the right things, but teri seva ithu tak nahi pahunchi, jithe tak tere te kirpa ho jave.
सेवा थोड़ी मांगण बहुता. So in other words, ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ. We have to reach a level where we attract His grace to be able to see Him. ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ. ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ. And to top it all, to make it worse, ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ. Some people pretend a lot. ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ. ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ. ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਜਿਨ ਕਿਨੇ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਓ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ. ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾਂ. ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਗੋਡ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੀ ਆ. She doesn't try to compliment them, but she tries to compete with them. Jo premane tin ki risa. And such a person who does that, kude murakhi hati sa. This is the stubborn foolishness of a very ignorant person. Kude murakhi hati sa. Pek dikhave, sach na kamave. Pek is external. External show, symbols are. Guruji keeps on telling us that external show is no substitute for inner deep substance and prayer. Pek dikhave, sach na kamave. So ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਕਹਿ ਤੋ ਮਹਿਲੀ. He says ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ. ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, but he's not even near that. Atit Sadai, Maya ka Mata. Atit is someone who is detached from all worldliness and attachments to Maya. But Guru Ji ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਵਾਂ, ਅਤੀਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ. He is intoxicated by Maya, but yet he says, I am so detached from Maya. ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਬਟ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤਾ. ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਕਲਰਡ ਵਿਦ ਹਿਸ ਲਵ, ਬਟ ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਟ ਨੋ ਲਵ. ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਣੀ ਜਾਏ. ਇਨ ਫੈਕਟ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੋਰ ਅਰਦਾਸ. ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਣੀ ਜਾਏ. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭੂ. ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ. ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ. ਨੋ, you in fact admit your faults. Kuchal kathor kami mukt ki jaye. I am a silly, stubborn, lusty fool. Please liberate me. And finally, when you go to him in humility, you will be blessed with darshan. Darshan dekhe ki vidiyai. Tum sukh date purkh subhai. Fir akhuga, jo darshan di vidiyai mil gayi na, ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਂ, ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. ਸ਼ੁਕਰ ਰਹਾਓ. ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਬਦ, Guruji says, Guruji talks also about a very low spirituality. There are 4 rahas in this shabd. The first 3 rahas receive a lot of scolding. In the 4th raha, Guruji tells us how you can save yourself. So ही मैं लापंजमा बुरे काम को उठ खलोया. जो कोई पैड़ा काम करना होवे ना, छेती नाल उठ जांदा, तब के छेती नाल नहा धो के तैयार हो जांदा. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ. ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ. ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ. ਔਸਰ ਆਪਣਾ ਬੁਝੇ ਨਾ ਇਆਂ ਨਾ. ਔਸਰ ਇਸ ਉਮਰ, ਮੌਕਾ, ਸਮਾਂ ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ. ਐਂਡ ਇਆਨਾ ਮੀਨਸ ਨਾ ਸਮਝ, foolish, ignorant. He does not recognize the value of this human life. Because ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗ ਲਪਟਾਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਾਓ. ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕੋ ਬਿਕਸ ਫੂਲ ਬੈਠਾ. Lob is greed. Lahar is the waves. The waves of greed overpower him. Big fool baitha. Phulya hoya,
ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ. See, greed will hit you if you are into Maya and you don't detach yourself. Greed will hit you. You are 80 years old, you are sitting at home quietly, but you still have not reached peace with God within you. Somebody will come to you with a Ponzi scheme, take away all your savings and go away at 80 years of age, and you'll be running around without anything. It can hit you at any time. Guru Sahib कहते लोभ लहर को बिक्स फूल बैठा साध जना का दर्श ना डिठा. किते दर्शन कीते ही नहीं सत्संगत दे सतगुरु दे. कबू ना समझे अज्ञान गवारा. कोई समझ नहीं आती. He gets no internal wisdom. ਬੌਰ ਬੌਰ ਲਪਟਿਓ ਜੰਜਾਰਾ. ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ. And he spends in time with all kinds of music which brings him sensual pleasures, not which takes him towards another naad or which unites him in God. Bikhe naad karan sun pina. It doesn't mean you cannot listen to music, but when you get this music which excites you, which disturbs your passions, bikhe naad karan sun pina, har jas sunat alas man kina. ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਆਲਸ ਉਹ ਟੇਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਇੱਛਾ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. And Guruji in this Rahau says, ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ. ਹੇ ਅਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ. ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ. ਛੋੜ ਜਾਏ ਝੂਠੇ ਸਭ ਤੰਦੇ. ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਆ, these worldly affairs which are perishable, which bring you no spiritual merit, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਾਓ. So 3 Rahaus with lots of scolding. Guruji in the final Rahau tells us how you can save yourself. Go to him with prayer in humility. ਕੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ. ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ. ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੈ. Again and again ਸਾਧ ਸੰਗ comes in. Sadh Sangat is so important. Now Sadh Sangat is a very subtle form of associating with the Guru. Our Guru is Shabad. So when you are sitting in a car listening to Kirtan, oh we Sadh Sangatva. When you are sitting down and reading Bani, oh we Sadh Sangat kar rahe hain tu. Because the Sadh is the Shabd itself, Bani itself. Of course Sadh Sangat is also where a group gets together with the intention of listening and thinking about God and singing His praises. So, Kar Kripa Mohi Sasang Dija. Tokish Paye Jo Hoye Rena. Guru Sahib कहते ना, I've scolded you all so much in this 3 house. You will only receive something Je Hoye Rena when you come to me with humility. Jaise bujaye, tis naam lena. As you come to me with humility, as He gives His grace, then you will find naam being given to you as a gift. Tis naam lena rahao. The next shabd, Suhimela Panjma, it relates to an earlier shabd which we read in Rag Tilang. See, Chandu Shah had complained to Emperor Akbar that Guru Arjan Dev Ji had prepared a Pothi Sahib which contained Bani which was very derogatory to the Muslims and to the Hindus. Emperor ordered Guru Arjan Dev Ji to present himself with the Pothi. Guruji sent Bhai Gurdas Ji, Baba Buddha Ji and a few other Sikhs. And Bhai Gurdas Ji opened Pothi Sahib with reverence and he read the first shabd to the emperor in the audience. And the first shabd was in Rag Tilang. Khak Noor Kardang Alam Dunyai. It's in Persian language. And the emperor was very pleased with that. But Bhai Gurdas Ji read a few more shabds. Chandu Shah complained. He said, no, he's reading from memory. He's only reading shabds which are pleasing to you. Ask him to read a shabd at random. So Bhai Gurdas Ji said, okay, read at random. But none of them could read Gurmukhi. So they went out for 2-3 hours
and they found one Sahib Dayal, who was from Punjab, who could read Gurmukhi. He was brought in, robed, and he was asked to read. And as he read, this was the Shabd he read. And the emperor heard this and said, look, there's nothing wrong with the Bani which has been read even at random. In fact, this complaint should be dismissed. And according to Sikh records, the emperor presented a shawl to Bhai Gurdas Ji and the Sikhs, and he gave 51 rupees as a token of respect. So this shabd was, Karme Thakur Nazar na aave. You'll notice, Thakur, the Hindus will call the Murti, the idol, Thakur. But Guruji is not talking about that Thakur. You'll notice, Karme Thakur, Thatenu Kanna, Kakenu Ankar, Rarenu Ankar. When you have Rarenu Ankar, it means one Thakur, Vahiguru. ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਗਲ ਮੇ ਪਾਹਨ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ he goes around with a stone idol around his neck ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਲਾ ਸਾਕਤ ਫਿਰਤਾ and this sakat is foolish person running after Maya is full of doubts and delusions and superstitions ਨੀਰ ਬਿਰੋਲਾ ਖਪ ਖਪ ਮਰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਿਲਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੜਕਣਾ ਵਾ ਪਾਂਟਾ ਤੋਏ ਪੈਸ ਤੂੰ ਦੇਵ ਤੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਰਨਾ ਠੇ ਜੇ ਮਨੂਰਤਾ ਹੋਏ we supposed to ਰਿੜਕਣਾ and if you ਰਿੜਕਣਾ the milk we supposed to get the butter which is ਨਾਮ out of it. And of course, Rikna is a continuous process. Japi jana. So Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ instead of ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ he is also ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ he is churning water without any benefit. ਨੀਰ ਬਿਰੋਲਾ ਖਪ ਖਪ ਮਰਤਾ ਥੱਕ ਕੇ ਹਮ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਓ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾ ਉਹ ਪਾਹਨ ਲੈ ਉਸਕੋ ਡੁੱਬਤਾ that stone idol is going to make him drown. It doesn't mean physically drown in the problems of the world ocean ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਾਹਨ ਲੈ ਉਸਕੋ ਡੁੱਬਤਾ and this Guruji uses very strong language. This idol whom you are praying to is gunagar, loon harami. गुनागार लून हरामी तेरा लून खा के ना ये तेन कुछ देने जोगा नहीं पहाड़ नाव ना पारग्रामी ये पत्थर ना is not a boat to take you across neither has it ever gone to the other shore पहाड़ नाव ना पारग्रामी so what must you do गुरमिल ठाकुर गुरमिल नानक ठाकुर जाता go to the Guru you will know who is your real Thakur not this stone idol. Gurme Nanak Thakur Jata. And ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾ he is Jal, Thal, Mayal, Purn Vidanta. He is everywhere. In water, air, earth, space. ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. Next ਸ਼ਬਦ Guruji tells us. Remember this is Suhi Rag. So Suhi Rag ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ. And ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ it's a conversation between two satsangan. ਦੋ ਸਤਸੰਗਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰੱਖਦੀ ਆ so she asks the one who is already united with God ਲਾਲਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਲਾਲਨ ਰਾਵਿਆ ਕਵਣ ਗਤੀਰੀ how did you joyfully unite with the beloved ਸਖੀ ਬਤਾਵੋ ਮੋਹੇ ਮੁਝੇ ਮਤੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ and she replies ਸੁਹਬ ਸੁਹਵੀ ਸੁਹਬ means ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਹਬ ਸੁਹਵੀ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਰੰਗ ਰਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਰਹਾਉ। And she says, this is the love with which I won over the love of my beloved husband, God within me. Paam malovo sang nain patiri. It's very amazing imagery. Huh? He says, मैं उस प्रभु ने ना अपने अखां दे विच वसा लिया. I have placed him beauty in my eyes, and with my eyelashes, because he's मेरे अखां दे विच वसिया होया, मैं अखां दे जेड़े नैन जेड़े चिमकणियां ना, with my eyelashes I massage his feet. Wow. पाँव मलो संग नैन पतीरी. And wherever he sends me, जहां पठाओ जाऊं ततीरी. तत्काल उस समय ही, wherever he sends me I go. I don't say that I don't want to follow his orders. ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀਆਂ. ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦਿਓ ਜਤੀਰੀ. And I had to surrender myself at this level that जो भी मैं कमाई की ना, जप तप संजम जो भी मैं कीते ना, जत कीता वा, I surrendered to him. All my meditation, austerity, disciplines and all my efforts, I surrendered to him. Jap tap sanjam deo jatiri. And I said, in exchange, just give me a loving glance from you. Ek nimkh milavo mohe pran patiri. And apart from that, मान तान अहम्बद हतीरी. मेरा मान, my self-conceit, my taan, whatever power I claim to have, I surrendered. Ahambud, मेरी अहंग दी बुद्धि, my arrogance. हतीरी. हती means हत्या करती. I completely eradicated it. And then, Sa Nanak Suhagvatiri. And then I became a beautifully accepted soul bride. See, the language is so fascinating. ਬਾਣੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ. ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ. ਸੂਈ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ is a personal address to God. There is Shukrana and Ardas in this shabd. And the language use is very personal. Tu Jivan, tu Pranadara. You are my very life. And you are the breath of my life. You are the support. Tu Pranadara. तुझी पेख पेख मन साधारा. तेनू तेरे दर्शन कर करके ना मेरा मन सधारिया गया. It has received comfort and is soothed. तू साजन, तू प्रीतम मेरा. You're my friend and you're my beloved. चित न बिसरे काहू बेरा. किते भी मैनू ना विसारी. किते भी मैं तेनू नहीं विसारांगी. चित न बिसरे काहू बेरा. We are told this in Japji also, isn't it? गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई. किते मैं विसार ना उन्हों दवा. बै खरीद हो दासो तेरा. I've completely surrendered myself to you. I'm your das, I'm your servant, your slave. तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा. पारो ठाकुर means वड्डा. वड्डा मालिक वहाँ. Guni Gahera. Gahera means normally refers to an ocean which is of deep, very deep and profound. इन्ने तेरे गुण वहाँ गिने नहीं जा सकते. तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा. कोट दास जाके दरबारे. Court is crona. Millions of das at your darbar. Nimkh nimkh vasai tinnale. And you're so infinite, even though you have millions of slaves, servants. Every moment you are with them. Ho Krishna hi sab kuch tera. Mere kole kuch nahi ka, sab kuch tera ditta wa. Oth pot nanak sang basera. And you're so closely attached to me that oth pot. Normally when the ladies do weaving, they'll take the threads, the woolen threads, and they'll do warp and woof. They know it's excellent stitching. He says, my stitching with you is so enmeshed that I've identified myself totally with you.
Oth Poth Nanak Sang Basera. Warp and woof. I have woven into the very fiber of my being. Next shabd, Sui Mela Panjma. Sui Mela Panjma, this shabd here talks about Sachkhand. Sachkhand was an Niranकार. We all read in Japji. Huh? Sukh Mail Jaake Uch Dware. Oda Mail, he is Daswaं Dwar inside us. Sukhan da Mail wa. And it is the highest plane within us. Jaake Uch Dware. Tame Vase Sant Pyare. Othe Sant jede na. बड़े प्यारे उत्थे वसदे आ कर्मखंड की बाणी जोड़ तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबलसूर तिनमें राम रे भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाए ताकि रूप न कथने जाए ना मरे ना उठागे जाए जिनके राम से मन माए तिथे भगत वसे के लो तामे वासे संत प्यारे तामे वासे भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अत मीठी एंड उत्थे बाणी बाणी दी वर्खा आ रही है is Hukam is manifested there. Sahaj Katha Prabh ki ad meethi, but Virle Kahu Netru Dithi. Rarely does anyone actually see this with his eyes. And at that avastha, at Sachkhand, Te Geet Nad Akhare Sangha. You find Anat Vaje and unstruck music, perfect orchestration. Uha Sant Kare Te Geet Nad Akhare Sangha. Uha Sant Kare Har Ranga. Hari da pyar uthe vandiya janda va. Te maran na jivan sog na harkha. At that avastha, there is no maran or jivan. There is no sog, there is no sorrow or harkha. It is beyond time and space. There is no pleasure, no passion there. Sach Naam ki Amrit Barkha. Always Naam, His grace is pouring at that avastha. Goj Katha e Gurte Jani. E jada Goj means a badi bhed wali gal, no? This mystery, this deep mystery has been told to me, has been revealed to me by the Guru, by the Shabd. Goj Katha e Gurte Jani. Nanak bole Har Har Bani. And Guru says, I now speak the Lord's Bani. What I am reciting is His Bani. Now there are few Shabds in Gurbani which tell us about Sachkhand at Anga 186. Gaudimela Panjma. We also have a similar Shabd like this where Guru Arjan Dev Ji tells us, Agam Roop ka man mein thana. This Sachkhand is in our mind, Dasam Dwar. Guru Prasad ki ne will le jana. Sahaj Katha ke Amrit Kunta. Jise Prabhat tis le puncha raha. Anat Bani Than Nirala. You say Anat Bani Vaidya, and that Amrit Bani is so loving there that God Himself likes it. Taki tun mohe gopala. Te sahaj akhare anek ananta. So we have infinite akhare there, arenas. Par Brahm ke sangi santa. And Hark Anant. There is tremendous joy, infinite joy. Sog nahi biya. There is no sorrow and there is no second, only one. Ek hi hote. Hark Anant sog nahi biya. So kar Guru Nanak ko diya. Guru Nanak di avastha, Guru Nanak vas rahe hote in Sachkhand. And jo bhi Guru di baaniyan toron sanu aa rahi hai. Bani is so fascinating. And it's not a hosh-posh of things. Every word is perfect. Everything is woven in perfectly to us. Suhi Mela Panjma. After talking about Sachkhand in the earlier Shabd, now Guruji talks about Jina di Ofuji Avastha hundi na. Santa te Guru di Mehma, Sangat di Mehma. Guruji talks about that. जाके दर्श पाप कोट उतारे जेड़ा रब दा रूप हो जावे ना उदे दर्शन पाप कोट उतारे
Blessings flow from that company. Peter Sang, a Pavjal Tare. And when you unite with them, unite with the Shabd given by them, you are taken across this world ocean. Oy Sajan, oy Meet Pyare. These are the true real friends of yours. जो हमको हर नाम चितारे ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਾਮ ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਮਦੂਤ ਤੇਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨੇ ਸੁਧਾਰੇ ਧੀਰਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਗੋ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਣ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਯੋਰ ਰੇਡੀਅੰਸ ਵਿਲ ਗਲੋ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ they received his grace ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ then as I said in this 34 shabds here in this ladi we have only done 7 so far there will be many ladis and normally start from a low avastha until just now we came to Sachkhand and then talk about the Guru Sahibs, Unadi Avastha. Now we start again a fresh ladi, where Guruji says, where we start again from a lower Avastha. Guruji describes the lower Avastha. Time marches on relentlessly. Many will die. Those who pray to God are truly alive. Ren na pave surnar deva. Jede sur, angels, nar, bande, devte, they all have to die. Urt sidhare kar munjan seva. Jede muni, rishi sige, jede mon rakhde hunde sige, they also had to go. They had to pack up and go. But जिन्होंने रब नूं त्याया ना जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया. I have seen them truly alive. Those who have been praying to God. And Sadh Sang tini darshan paya. In Sadh Sangat, they are blessed with his darshan. Now, Guruji says, no matter how great you are and powerful in this world, Badshah, Shah, Vapari, Marna, kings, emperors and merchants surely have to die. No matter how rich and powerful you are. Jo dise, so kale khana. Whatever can be seen is subject to decay and death. Kharna means khadke le jaange. Kooda mo lapta laptana. Jeda ਕੂੜ ਝੂਠ ਝੂਠ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛੋੜ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ when he has to leave all these ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ O treasure of mercy God please bless me with this what blessing do I seek ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ that I may keep on reciting your name day and night. Because japan de vich hi mera par utara ho sakda. The next shabd is a conversation with God. Kat kat antar tumhe basare. Har ek hirde vich tu vas rahe ho Vaheguru. Sagal samagri sut tumhare. The word sut is sutar, tage. Everything which is in the entire universe proyi hoiya tere tage de vich. Is strung to your thread. The thread of your hukam is as a string to whatever is created in the universe. Sagal samagri sut tumhare. Tu pritam tu pranadare. Tu pyara wa, tu mere prana da adhar asra wa. Tu mi pekh pekh man biksare. Tenu vekh vekh na man mera khede vich aa janda. I blossom forth as I see you, as I see your jyot. Anak Jon. Pram, pram, pramahare. Now the word pram, 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 the repetition is on purpose to show that it's such a tedious life cycle, ongoing part of reincarnation and death.
Hare means thak gਏ, ਹੰਬ ਗਏ. But now, ot gahi, ot means take, asra, gahi means pakadya. I hold on tight. Ab sad sangare, I hold on tight to sad sangat. He Vaheguru, tu agam agochar alak apare, tu agam. You and my daswan dwar, I cannot reach you by myself. कोई पौड़ी चढ़ के नहीं मैं लंघ सकता. Only with the Guru's kirpa can you pull me across. Agochar, agochar means you are beyond my fathom. I cannot logic you out. Alak, alak means beyond my description. मैं लख नहीं सकता तेनू, मैं बयान नहीं कर सकता. Apare is infinite. नानक सिमरै दिन रहना रे. I meditate on you, I cherish you night and day, O Lord. The next Shabad Guruji tells us, why do you waste your time singing the praises of something which is perishable? कवन काज माया वडियाई, जाको बिनसत बार न काई. ये माया की चीज ने तो थोड़ा चिर ही रहना. ये सुपना सोबत नहीं जाने. Man is asleep in ignorance and he is like in a dream. The sleeper does not know. And if he becomes aware, he will see no attraction in Maya. Achet vivastha mein laptane. Because he is ignorant, चिंबड़ा होया माया नू रहो. Mahamoh moyoga vara. Now Maya is not a normal moh, Mahamoh. Guru Amar Das Ji tells us, Maya जेवड़ और दुख नहीं. आप प्रे करते रहते तेन होर माया दे. कुछ कहते हैं वड्डा दुख है ही नहीं. महामोह मोयोगा वारा. ये दुनियावी मोह दे विच मूर्ख बंदा फसिया रहिंदा. पेखत पेखत ऊच सिधार. वेखदे वेखदा ही उठ के ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ. ਕਈ ਜੰਤ ਬਿਨਾਹੇ ਉਪਾਰਾ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਵਾ. ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵਾ. ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਢਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ. सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नद निहाल. तिथे खंड मंडल भंड जे को कथे तांतना. तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवे दिवकार. वेखे विकसे कर विचार. सो ढाਉਂਦਾ भी आ बनाਉਂਦਾ भी आ तो वेखदा खुश होके वेख रहा कि मैं रचना रची आ. ऊंच ते ऊंचता का दरबारा कई जंत बिनाए उपारा. दूसर होवा ना को होई. ही इज ओनली वन. जब नानक परम एको सोई. ऑलवेज प्रे to one God, the great one, the one and only Lord. Raham. Suhi Mela Panjma. Then we were told earlier, ke ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਰਨਰ ਦੇਵਾ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ. So Guru Sahib in this shabd tells us, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਪਊ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦਾ? How will you be able to live forever? सिमर सिमर ताको हो जीवा. The answer is, want to simran kar. Become eternally alive within yourself. Within your own body, your jeev becomes eternally alive with Naam. Simar simar ताको हो जीवा. Charan kamal tere toye toye pीवा. Cherish him. When you say Charan kamal, literally it means lotus feet. Lotus feet is a metaphor for Bani, Shabd, Naam. Cherish it. Charan kamal tere toye toye pीवा. Sohar mera antar jami. And the word mera is used. Mera, mere andar. Antar jami. Sari mere gallan janda. Andarliyan. Bhakt jana keh sang Swami. और भगतां दे संग हुंदा वा स्वामी रहा. सुन सुन अमृत नाम ध्यावा. सुन सुन के अमृत नाम मैं ध्याउंदा. I go deep within myself. आठ पैर तेरे गुण गावा. And I sing your praises every time. Pek pek lila man ananda. And looking at your wondrous play, I'm in bliss. Gun apar praparmananda. Tere gun apar.
तेरा एक गुण नहीं, you have an infinite number of गुण, ते तू सतनाम वा, तू करता पुरख, तू निर्भव वा, निर्वैर, you have so many गुण, गुण अपार परमानंदा, जाके सिमरन कश पाना व्याप है. As you start doing more and more Simran, you'll find you become more and more fearless because you're getting closer to Him. He is nirpaw. Sada sada Nanak har jap hai. And Nanak says, forever and ever, forever and ever, I recite your name. Now, this Shabd told us about Simran. This Shabd which we are going to discuss now tells us the Simran is done through his Bani, Guru di Bani. गुर के बचन हृदय ध्यान तारी. So you cannot use any other method to do Simran. Is Guru de बचन, Guru di बाणी. हृदय में हृदय विच ध्यान लाना ते रसना जाप जपो बनवारी ते जबान दे नाल उहदा नाम जपना सफल मूर्त दर्शन बलहारी. And when you जो दर्शन तेनू होण के बलहार हो जाएगा तू उहदे दर्शन सफल मूर्त वा, fruitful. His vision is always fruitful. That's why Bani is कि हर को नाम सदा सुखदाई, always brings you blessings only. चरण कमल मन प्राणधारी. चरण कमला बाणी मन दे विच ते प्राणा दा आधार वा. It is a support of my inner being. रहा साध संग जन्म मरण निवारी. As you go into Sadh Sangat, you participate more and more in Sadh Sangat. You bring in more and more Naam into yourself with the Guru's grace. You go beyond births and deaths. You live forever. जीवन मुक्त हो जाएगा. साध संग जन्म मरण निवारी. अमृत कथा सुन करण आधारी. Amrit Katha. The word Amrit actually is a combination of two words, Mrit. Mrit means to die. When you have Ada in front, it's a negative. Never die, eternal. Amrit Katha. This Bani which we are reading is Amrit Katha. Eternal sermon of the Lord. Sun ke Karan, Kanna da Adhar. It becomes the support of the years. Kam, of course, through the years it supports the entire being. Kam Krodh Lobh Moh Tajari. And as Bani settles in you, the inner evil passions will be removed. Kam Krodh Lobh Moh Tajari. Taje jande ha. Did Namdan Ishnan Suchari. Te Namdan. Didaya janda. Pakka ho janda. Ishnan Suchari. Pitrata. You become purified within yourself. Kaun Nanak e tat vichari. Guruji says, मैं तत्व दी विचार, I give you the essence of wisdom, of divine wisdom. Ram Naam जप पार उतारी. As you recite Ram Naam, जप के पार उतारी. चूही मैला पंजवा. Again, as I said, there are many ladis in this 34 Shabd. This Shabd talks about a very low avastha. A sinner pleads for salvation. Lobh, moh, magan aparadhi. मैं लोभ दे विच, मोह दे विच, अपराधी ना, मगन होया होया, I'm absorbed, फंसा होया वा. करणहार की सेव ना साधी. ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਾਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ. ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ. ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਤ ਪਾਵਨ. ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ. See, in Bani you'll find many shabds telling us that there's no point regretting, sitting down and saying, oh, I never prayed, I never did. Guruji says all that is a waste of time. Instead, remember him that he is Patat Pavan. Instead of remembering your sins and regretting, remember him. As you remember him, your sins will be washed off. So put your time to proper use. Patat Pavan Prabh Naam Tumare. Patat is Papi, Pavan is Pitar Karnwala. Tera Naam Papiyan Pitar Karnwala. Rakh leo moh nirgunwari.
मैं निर्गुण, आई हैव नो गुण, मैनू बचा लै प्लीज। रहाओ, तू दाता प्रभु अंतरजामी, यू आर द ग्रेट गिवर एंड अंतरजामी, यू नो व्हाट इज डीप विद इन माई हार्ट। काची दे मानुख अबमानी, मैं मूर्ख बंदा मानुख ना, काची दे आ जिहड़ी शरीर जिहड़ा मेरा कच्चा ना, पेरिशेबल बॉडी, आई हैव सो मच प्राइड इन इट। स्वाद बाद ईरख मद माया, स्वाद दुनियावी स्वादां दे विच, आई एम कॉट इन सो मच ऑफ वर्ली टेस्ट। बाद, बाद मीनस वाद विवाद कलेश दे विच। ईरख, ईरख is to do ईर्खा, तात प्राई, jealousy, envy. मद माया, and I'm intoxicated with माया। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। तो इन्हों दे विच फस फस के मैं आपदा रतन वर्गा जन्म मैं गवा बैठा हूँ। I wasted the jewel of my human life being engrossed in all these evil passions। दुख भंजन जगजीवन हर राया, हरि राया, हर राया, राया मीन्स राजा। ओ लॉर्ड किंग, दुख भंजन, you destroy all pains and miseries। जग जीवन, you are the life force of the universe। सगल त्याग, नानक सरनाया, I have abandoned all other आश्रय, I have come to your sanctuary, please save me। सुही मैं लपिन। Guruji in the next chapter tells us, this is the kind of conduct the Guru does not like। पेखत चाकत, वेखदा भी आ, कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही। भावें वेखदा भी आ, सब कुछ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਿਕਟ ਵਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਹੀ ਡਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਈਵਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਕਿ Nanaka Pacha, this is Jahara. The teachings of Guru Nanak are that God is ever present. And when you know Him as ever present, you will not do anything wrong. Because you know that God is there. But when you think He's far away, you keep on doing all kinds of evil acts because you think Vekhi Jaogi. There's no such Vekhi Jaogi. He is ever present. Nikt vast ko jane dure papi paap kumahi। ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਮੋਰਟਲ, ਡੂ ਦੈਟ ਬਾਈ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸੇਵਡ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡੂਇੰਗ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਪ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਾਓ। ਕੋਰ ਮਹਿਲ ਸਦਾ ਰੰਗਰਾਤਾ। ਕੋਰ, ਘੋੜੇ, ਮਹਿਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਸਦਾ ਰੰਗਰਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਤਾ, none of this will go with you। ਰੱਖੇ ਪੋਚਾਰ ਮਾਟੀ ਕਾ ਭਾਂਡਾ। ਪੋਚਾਰ means you keep on, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। This body is actually a vessel of clay. It is made of dust. In essence it is dust. And you keep on polishing it, pampering it, putting on perfumes। ਰੱਖੇ ਪੋਚਾਰ ਮਾਟੀ ਕਾ ਭਾਂਡਾ। Nothing wrong in using perfumes, huh? But when you make it an obsession, Guruji says, "Rakhe pochar mati ka panda, at kachil mila jam danda." ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਚੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਤ ਕਚੀਲ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਿਲੇ ਜਮ ਡਾਂਡਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਡੰਡ ਤੈਨੂੰ ਪਾਊਗੀ। You will face terrible punishment from the jam। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਾਂਧਾ। ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਆਰ caught in the passions by all these entanglements। ਮਹਾਗਰਤ में निकर्त जाता।
ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਗਿਰਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾ. You're falling further and further into the sand pit. It is like quicksand. It is sucking you in. Maya. ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਏ. Please, Lord, listen to this prayer of mine. ਡੁਬਤ ਪਾਹਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੇ. I am like a sinking stone. I am so dense. I am deep, sinking deep into the world ocean. ਡੁਬਤ ਪਾਹਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ. ਡੁਬਤ ਪਾਹਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੇ. ਚੌਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. Guru Ji says, as we keep on doing Naam, we must reach a stage where your Jivat Marai. As you keep on doing Naam intensely in the Sharan of a Satguru, you find you are dead to all your passions. You are dead to worldliness. Maya does not affect you. Kaam, Krodh, Lobh, Moh, Man does not affect you. And then you find Jivat Marai Boja Prabh Soy. As you become Jivat Marai, as you are dead to all these passions, then you recognize the glory of God. Tis jan karam prapat hoy. But another very important requirement is you must be a jan. You must be humble. Tis jan karam prapat hoy. ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਸੁਨ ਸਾਜਨ ਜੋ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਏ. ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੀਦਾ ਵਾ. ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੀਏ. ਨਾ ਸਾਧੂ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ. ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਰਨਾ, ਜਪਣਾ ਰਹਾਓ. ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ. And you must not recognize anybody else besides the one Lord. Kat kat antar par brahm pashane. And you must remember that God is in everyone. जो कुछ करे सोई पल माने. And whatever he does, ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ. Don't fight against his will. ਆਦ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ. ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾ. You know that you have got a beginning. You know that you also will have an end in this world. ਆਦ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ. ਕੌਣ ਅੰਤ ਇਸ ਜਨ ਬਲਹਾਰੀ. ਐਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣੇ ਆ. ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਮੁਰਾਰੀ. ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰੀ. Murari is another name for God, but it normally refers to God who takes away your home. Home kar dinda. Murari. Jaake hirday vase Murari. Suhi Mehla Panjma. Guruji says, you must adore your Guru, and you must know your Guru is all powerful. You mustn't have any misgivings about your Guru. Ke Guru aa nahi kar sakta. No. You must know that Parbrahma Sadguru Nahi Ped. He and God are one. And tera Guru Shabd hua. So he made Gur Parmeshwar Karne Har. You will notice the word Gur, Gage Nonkar, Rare Nonkar. Shabd Guru Aap Parmeshwar hua. And the Shabd Guru is the Karne Har. Is alive, is a real doer. Sagat Sist Ko De Adhar. The Shabd ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾ. ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਏ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣੀ ਆ. ਐਂਡ ਐਸ ਯੂ ਡੂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਏ. ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ. ਭਵਜਲ ਡੁੱਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ. ਅਗੇਨ ਇਸ ਸੱਸਾ ਤੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਅੰਕਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਕਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੁੱਟਾ ਗੰਢ ਹੈ. ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ. Mani tells us that when we were in the mother's womb, ਸਾਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. But as we come out, Maya takes over. Lagi Trishna, Maya Amar Vartaya. Live Shutki, Lagi Trishna, Maya Amar Vartaya. But as you go to the Guru, you keep on doing satsanga, doing Naam, reciting, doing Seva, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਭ ਜਹਾਂ ਪੇ ਪਿਤਪਾਲ. ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ. ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ. ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨੀ ਆ. ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੇ ਸ਼ਾਂਤ.
then as you keep on doing his seva, you'll find peace and poise and happiness coming to you. ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ, ਇਟਰਨਲੀ grateful to your Satguru. Suhimela Brahma. Another Shabd which talks about the Guru's greatness and by whose grace God will dwell in your mind. Guru apne upar bal jaiye. Sadke jaiye us Guru de upar. Sako Guru da jas na. 8 पैर हर हर जस गाइए। 8 पैर गुरु तो नाम लेके ना हरि दा जस गाना चाहिदा वा। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी। अगेन द वर्ड अपना मेरा तमें जेड़ा तेरे अंदर वाहिगुरु ना स्वामी वास्ता ना सगल कटाका अंतर जामे जेड़ा तेरे अंदर वास्ता he knows everything whatever is in the entire universe राव चरण कमल सो लागी प्रीत एंड जिवें तेरी बाणी दे नाल प्रीत बज जोगी ना साची पूरन निर्मल रीत तेरी रोह रीति तेरी रहनी बहनी your lifestyle will become purified and perfect. When you have love for Bani, you find you become perfected in your lifestyle, in your conduct. To mitha bolenga, you will find you don't lie, you don't slander people in your mind, you don't wish ill of people. Nirmal reet ho jandi hai. Sant prasad vasai man mahi. But God will only dwell in you with Sant prasad. Now Sant here refers to the Guru. Because Sant is not nothing to do with Lammi Chole. Sant in Gurbani refers to a super avastha. संतां को मत कोई निंदो संत राम है एको वो जेड़ा राम दा रूप बन जावे वो ही संत हुआ कोट कोट अगर काटन हारा a sant must be one who can wipe off millions of your sins and so of course that refers to the Guru here संत प्रसाद वसै मन माही गुरु प्रसाद दे नाल मन दे विच वसदा वाहिगुरु ते जन्म जन्म के किल वेख जाही जन्मा जन्मा दे पाप कट दिंदा करके प्रभु दीन दयाल है प्रभु merciful to the lowly and the downtrodden Nanak मांगे संत रवाला please give me the dust of the Guru's feet I want to be humbly in his company. The next shabd also another shabd about the Guru but here the emphasis is on darshan. The Guru is Sat, eternal. If you are blessed with darshan of the Satguru, you become immortal yourself. So Guru Sahib कहते ना सुई में लपटना दर्शन देख जीवा गुर तेरा अकाल मूर्त हो जाएगा पूर्व कर्म होए प्रभ मेरा पूर्ण. Sometimes you have vadbhag, then you have पूर्ण bhag, perfected. पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा. A darshan will only come with पूर्ण bhag, पूर्ण कर्म. Because your darshan मिल जान ना, if you do seva or devi deva, you'll find no darshan छेती नाल ही आ जांदे आ. Go माया दे विच वा. देवी देवा मूल है माया. पर जेड़ा सतगुरु ना, to get his darshan is so tough. Because je darshan sat de ho jaan. At Ang 314, Guru Amardas ji tells us, Nanak, darshan jina vekhaliyan, tina darge le shadai. जिन्होंने दर्शन हो जान अंदरों वो दरगाह दे विच छुटकारा. They are freed from all bondages. And darshan, there are different levels to darshan. At Ang 725, darshan can be physical darshan also. Ho vek siya gur satgur deha. Satgur da swarup vek ke bhi darshan hunde a. But that's the external darshan. As you go higher in avastha, Guruji tells us at Ang 594, Satguru nu sabko vekhda, jeta jag sansar. But just by external darshan, dithe mukt na hovai.
जिच शब्द न करे विचार. So it has to be internal vichar, then you slowly go towards darshan inside. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ. So let me trigger off the start towards darshan. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈ ਰਹਾ. ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ and let me always be in your sharan. Let me never wander away from your sanctuary. Guru Prasad किन्हें will ले जाता है. With the Guru's grace, a rare person will know you, will understand you. Suno bino prab mere mita. Now as you go higher, 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 you find your relationship with God becomes on a very friendly. Earlier there is fear, but from fear it now turns to love. Suno bino prab mere mita. ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸਾ ਦੇ. ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾ. ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, you cannot demand darshan. You have to keep on doing constant prayer. Darshan is given in his absolute grace and in his absolute mercy, in his absolute discretion. ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾ. ਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ. Suhi Mela Panjma. As you go higher in avastha, all your human relationships get replaced by God. He becomes your true friend, companion, son, relative, brother. Every relationship becomes centered upon God. Meet, Sajan, Sut, Bandap, Pai. He is my friend. He is my companion. He is the child. He is my relative and sibling. Jat kat pekho har sang sahay. Wherever I see this wondrous Lord who is every relationship to me, who means everything to me. Jat meri, pat meri, tan har naam. He is my social status. He is my dignity and honor. And he is also my wealth. Tan har naam. Sukh Sahaj, Anand Bisram. And what do I get out of him? What do I get from him? What am I blessed with? I get Sukh Sahaj. Not just Sukha, but Sukha Sahaj. A poised, pleasant inner peace of happiness which never wavers. And Anand Bisram. Bliss and total ecstasy. Being enraptured with his darshan. Par Brahm Jap Pair Sana. Now as you keep on reciting his Naam, Jap Pair Sana. Sana means armor. As you keep on reciting his Naam, he becomes a protective armor for you. He becomes, as you go on to Dhyan, he will show you that he is really protecting you from all angles. Sometimes you will find that he just forms a protective circle around you. We have that Shabd in Rag Bilawal, where Guruji says, ke, Chaugird hamare Ram kar dukh lage na pai. He will actually put a protective circle around you. Of course, this is done at a sublime level which we cannot physically see, but the protection is there. So, Par Brahm Jab Pair Sana. Sana is armor. As you keep on reciting, you form an armor around you. Kod Avad is Betat Nahi. And with this armor of Naam around you, like a shield, Kod Avad, Hathyar, weapons, millions of weapons cannot penetrate you. This is Bedat Nahi. Bedat means they cannot pierce through. Har charan san gad kot hamare. Har charan sharan. Hari charan, the sharan de vich, is my kila, is a fortress, is my court, is my battlement. Kal kantak jamtis na bidare. And when that fortress
Kal, Klesh, Kantak, Dukh, misery cannot ever touch me. नानक दास सदा बलहारी, सदा ही मैं सदके जाना वा. सेवक संत राजा राम मुरारी. मैं सेवक वा संतां दा, गुरु दा, ते जेड़ा राजा राम, जेड़ा मुरारी, जेड़ा मेरी हौमे कट दिंदा वा. We have about another 20 minutes to go. Sevak Sant Raja Ram Murari. Next Shabd, Guruji says, as an inner prayer, this Shabd is an inner prayer to be constantly absorbed in Guru Seva, God Seva, and to sing His praises in Satsangat. We must have these emotions welling up inside us. Gun Gopal Prabke Nit Gaha. Gopal, the word go, Tarti, Pal means Palan Wala, Tarti nu Palan Wala, the cherisher, the sustainer of the world. I wish to sing His praises every day. And as I sing His praises, Anand Binod, I will be blessed with joy and bliss. Mangal Sukhataha, happiness and peace. Chal Sakhiye Prabhu Ravan Jaha, come my companions. Let us enjoy the joys of union with God. Chal Sakhiye Prabhu Ravan Jaha. But how do I do that? Sad Jana Ki Charni Paha. Let me fall at the feet of the Satguru. Let me fall in utter humility and sit in Sad Sangat. That's the way we go forward. Prabhu Ravan Jaha. ਚਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਰਹੋ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਧੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਜਨ means very ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ refers to the gurus very often ਜਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਨ ਦੀ ਧੂਰੀ ਮੰਗਾ I want to sit in utter humility at the guru's feet ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਲਾਹਾਂ and I sit in humility in ਸਾਧ ਸੰਗਤ I'll find मेरे पाप अंदरों लथ जाएंगे मंतन प्राण जीव और पाहा and what do I give him? I surrender everything. Man te tan te pran, my jio. Sometimes you find we are told that the man and the jeev are the same. No, the man and the jeev are different. In Rag Sort, Bhakt Kabir ji tells us, मन मेरे भोले कपट न कीजै अंत निबेरा तेरे जी पै लीजै. So man and jeev are different. Sometimes the gurus have used the word man because whatever the man thinks or says or does is immediately written on the jeev. So in that sense sometimes you use interchangeably, but the man and the jeev are separate. Like here, man, tan, man body, man mind, tan body, pran breath, life breath, jio is the jeev inside, arpaha, I surrender everything to you. Har simar simran man moh kataha. सिमरन कर करके ना हौली हौली मेरा मान हंकार मेरा मोह घटता जाऊगा. It'll be eroded away. दीन दयाल करो उत्साह. Give me enthusiasm to proceed on the spiritual journey. नानक दास हर शरण समाहा. मैं हरि दी शरण दे विच मैं समा जावां. Let me merge into you. Let me blend into you, Lord. We now come to Sadh Sangat. Sadh Sangat is very important. Suhi Mela Pinma. Baikunt Nagar Jahan Sant Vasa. Now Baikunt literally is the heaven of Vishnu. But wherever Guru has used, Gurus and Bhagats have used the word Baikunt, it refers to Sachkhand. It refers to Begumpura, as Bhagat Ravidas ji tells us. And Bhagat Kabir ji tells us, Kah Kabir, ab kaiye kai, Sadh Sangat Baikunt hai aaye. Because Sadh Sangat, which Sangat har pravastha jiyo. So it's where Sachkhand is. So
So Vaikuntha Nagar jahan sant vasa. So the translation says in the city of heaven is where the devotees dwell, which is wrong. In the Lord's city, the saintly ones are with him. Prabhu Charan Kamal, Rid Maya Nivasa. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਮੰਤਨ ਤੁਝ ਸੁਖ ਦਿਖਲਾਵੋ, ਸੁਨ ਮੰਤਨ ਤੁਝ ਸੁਖ ਦਿਖਲਾਵੋ। Listen, O my mind and body, let me show you the way to peace. ਹਰ ਅਣਕ ਬਿੰਜਨ ਤੁਝ ਭੋਗ ਪਹੁੰਚਾਓ। Binjan is a Sanskrit word for bhojan. All kinds of delicacies and tasty foods I will give you. Of course, the tastiest is Naam Ras. Har Ank Binjan tuj bhog punchao. Amit Naam Ponchaman Mahi. Amit Naam na man de vich enu shak, enu kha. Taste the relish of Naam within your mind. Acharj Sad. जाके गणे बनने ना जाही. Now the taste of Amrit Naam in your mind is so fascinating. It is beyond description, beyond words. Lobh Moha Trishna Bojtaki, and as Naam settles within you, Lobh Moha, greed will die a natural death, and Trishna, thirst for Maya, will be doused, will be extinguished. Trishna Bojtaki, पार ब्रह्म की शरण जनता की, जन बन के पार ब्रह्म की शरण लेनी है। जन्म जन्म के पै मोह निवारे। Of countless lives, we have all kinds of fears and attachments. As Naam settles within you, all that will be eradicated. Nanak Das, Prabh Kripa Tare. Nanak Das de Kripa Bakshda. We now come to Suhimela Panjma. When you are in the Guru Sharan, how singing God's praises in Guru Sharan will transform you. अंदर बड़ा बदलाव आ जाता साध संगत करते करते ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਣਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ ਬੈਂਗ ਇਜ਼ ਵਿੰਗ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਸੀਗਾ I was very crooked in many ways. All my crooked ways have been straightened out by the Guru. ਵਿੰਗ ਟੇਢ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਣਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ in other words he cleansed you. ਪਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ you must go to him in utter humility. ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ and after he has cleansed you he makes you his own. Once you're his, you're eternally safe. तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना ਤੂੰ ਹੀ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਲਝ ਪਲਿਓ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਲਝਿਆ ਸੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ he was earlier caught in a dream-like world and he was caught in a net of worldliness, stuck in it, but you saved him. You saved your humble servant from all that. Parbat dokh maha bikrala. Parbat is pahad, mountain. His dokh was like a mountain. Maha bikrala. ਪਹਾੜ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਨਾ ਖਿਨਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਏ ਦਿਆਲਾ in an instant because he is so pure as to recite his name in an instant he can wipe them away and he is dayal merciful sog rog bipt atapari sog is sorrow depression rog disease ਬਿਪਤ ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਭਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਦੂਰ ਪਈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਲੀਨੋ ਲੜ ਲਾਏ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਨਾ when he gave me his glance of grace
He attached me to himself. ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਗਹੇ ਪਕੜੇ। I held on tight to the naam of the Guru in his sanctuary. The next shabd is a very interesting, very important shabd. Of course, all shabds are important, but some of them bring out certain things which we can all relate to. All of them actually do that, but some become very colorful in describing our follies. Guruji tells us in this shabd that once you go on to the spiritual path, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ। I will never be able to do my worldly work. I need that also to survive. Guruji says, na, Deen Shadai, Duni Jolai. Guruji first says, someone is already on the path, Deen Iman de raste te chal ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, what happens? ਦੋਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੁਨਾਮੀ, ਖੁਨਾਮੀ is a Sanskrit word, ਬਦਨਾਮ, ਅਪਰਾਧੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਛਡਾਏ ਦੁਨੀ ਜੁਲਾਏ, ਦੋਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ। He will be considered a sinner here and hereafter. Once he leaves this path of prayer and goes and involves himself only in Maya. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ, we should accept his will. ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣ। He knows how he is driving his entire universe. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਧਰਮ, a true religion, a true religious practice, ਪੁੰਨ ਭਲਾ ਕਰਾਏ. If you are truly following a religious path, you will do punya, you will do charity, and you will do good actions with others, good deeds to others. Sacha taram pun pala karaye. And very important line, deen ke to se duni na jaye. Deen ke to se. ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਰਸਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰ। They will not be neglected. If you go on the path of prayer, your worldly works also will be completed. They will never fail in your worldly work. Because as you go towards Him, you find that His wealth starts pouring into you. Where earlier you had to go for 10 interviews to sell one product, now you find you just go for one interview and you sell the product. Because to Naam Japada, your aura changes, your personality changes, your entire luck, everything changes for you. So Guru Sahib can say, don't think that because you have gone on this path, your worldly works will be neglected. No. We always feel, नहीं आप अगर दुनियावी काम करके फिर इस पासे लगाएंगे, नहीं। गुरु साहब कहते हैं इस पासे लग, दुनियावी काम तेरे आपे सवारे जाएंगे। दीन के तो से दुनी ना जाए. When you have supplies on God's path, supplies naam, worldly success will not fail you. Sarv Nirantar Eko Jag. In all of us, the word Nirantar has got two major meanings. One is lagatar, continuous. God is continuously present. Never for a moment is He not there. And Nirantar means also deep within the nucleus, deep within ourselves at a plane where we cannot see Him. He is there. Eko jaga, and He is always alert, aware. Jit jit laya, tit tit ko lage. He is the driving force. Wherever He puts you, you have to follow His hukam. Agam, Agochar, such a Sahib Mera. He is Agam. You cannot approach Him by any physical means, only by the Guru's grace. Agochar is beyond our thought process, beyond our fathom. Such eternal. Sahib is master. Mera, He is personal to you, is inside you. Nanak, Bola, Bolaya Tera. Guruji says, whatever I have said is as you have revealed to me. Nanak Bola, Bolaya Tera.
And the next Shabd tells us on this path, Amrit Vela is recommended. We did this last week also, that Amrit Vela is very important. And Guruji says, Pratakal her naam uchari. Pratakal means तड़के उठ के, अमृत वेले उठ के, चौथे पैर उठ के, हर नाम उचारी. Get up early in the morning before dawn and recite his name. Eid Oud ki Oud Swari. Here and hereafter your affairs will be resolved. Sada Sada Japi her naam. Of course, it doesn't mean you do Amrit Vela only, you don't have to recite name after that. Sada Sada Japi her naam. पूर्ण होवे मन के काम, सारे काम तेरे कार्य सारे जान के रहो. प्रभ अपनासी रहन दिन गाओ. Now do not pray to anyone who is perishable. Jara Prabhu Abhanasi, the eternal one, the immortal one, pray to him. Prabhu Abhanasi, रहन दिन गाओ, day and night sing his praises. जीवत मर्त ने चल पावे था. And in life and in death, as you pray to an immortal Lord, you will find also you have an immortal place, an eternal place for yourself. Jivat mart nechal pave thao. So Shah save ji tot na ave. Or Shah means Raja. ऐसे राजे दी सेवा कर जिहदे कोले हर एक चीज वा. In Gaudi ki war we are told, जिसका साहिब नंगा भुखा होवे, जिसका नफर किथों रज खाए. So it would be foolish to do a seva of jada aap nanga bhukha hodi, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ. And only Guru, Shabd, Bani, Naam, Vaheguru himself is eternal with a pura Shah. So Shah save jit tot na ave. Khat kharchat sukh anand vihave. His treasury is full to the brim. And he gives you all kinds of peace and relishes. Khad khashat sukh anand vihave. Jagjivan pork sadh sang paya. You achieve union with him in sadh sangat. Guru Prasad Nanak naam ਧਿਆਇਆ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀਦਾ ਵਾ. ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, we have done until Shabd number 24 in this series. We will stop here tonight and we will continue from among the 7